Blessings and welcome to Morning Talk. Bendiciones, bienvenidos a una plática mañanera. Mi nombre es Keila Vélez. And this is Ricardo Velez. Y estamos muy contentos en esta mañana de poder entrar a su hogar después de haber cogido, ¿verdad?, una semanita para la familia, disfrutar de esa maravillosa naturaleza que el Señor nos ha dado, especialmente en el invierno, aquí en donde nosotros estamos. Y pues hoy está riquísimo, de un cambio drástico. De la semana pasada que estaban los números bajo cero, hoy va a estar creo que hasta 50. Yeah, que para nosotros eso es primavera. That's like summer for us. Yeah, we are so happy. And yes, as my wife says, last weekend we took it off, spent some time in the snow. And this weekend we're going to go out in sweater. Go figure. It's New England for you, but we are happy that you are connected with us in Morning Talk. It's always the highlight of our day. It's how we love to start the day, sharing information, and just shedding some light in your life, you know? I just want to remind you, as we get into the topic, because we got an awesome topic, that we are Instagram. Make sure you follow us up in Instagram, Morning Talk with Keila and Ricardo. Also, we are in YouTube. We have our YouTube channel, Keila and Ricardo channel. Mm-hmm. Those are the two social media platform. Ooh, that's a lot of words. That we are connected, and we have our own personal social media platforms. And in which we just love to share. We love to just help you smile, help you think, help you see things in a different way. So, Keila, today it's an amazing topic, and we know that it is going to be a blessing for your life. Así que así donde ustedes están, si tienen su tacita o su juguito con su smoothie. Or your coffee. O pues con el coffee, sí. O su tececito como yo, que me encanta. No porque es lo único que, bueno, es que es lo único. Es lo único que me puedo tomar, porque pues para los que me conocen, lamentablemente no puedo tomar el café. Pero gloria al Señor que siempre, ¿verdad?, nos permite tener diferentes opciones y más para la salud. Yes. Pues esta mañana, como dijo mi esposo, tenemos un tema muy, muy bueno y muy interesante y creo que muy beneficial para todos. Porque esto es algo que necesitamos practicar para poder entonces tener mejores relaciones. Y vamos a hablar de lo que son las palabras dulces. Y creo que esto es un tema que va con el momento, porque estamos, ¿verdad?, ya acercándonos a un día donde celebramos el amor, donde celebramos esa persona importante y que nosotros tanto amamos. Y pues esto es algo que todos los días lo vamos practicando, y cuando llegan estos días así tan especiales que se celebra más, pues lo que es el amor, pues como que eso como que le da más gusto. Yeah. ¿Verdad? Yeah, today's theme is sweet words, and thinking about what people do on this beautiful month, where they recognize, they put on a pedestal, because love is every day, folks. You show your love every day, but they pick this specific day, this weekend, or I think it's depending on when you're watching it, but it is a month where they share extra care and love to their loved ones. And so today's theme, again, sweet words. And we want you to stick around with Morning Talk, because we have some amazing information for you. So cuando hablamos de palabras dulces, pues tienen que ver mucho con la manera en que nosotros nos expresamos. Palabras dulces son palabras amables, palabras, ¿verdad?, que traen detrás sentimiento, que traen detrás respeto, que traen detrás de ellas pues un sentir de
yo quiero que esta persona se sienta bien, ¿verdad? Y yo quiero también sentirme bien, porque yo creo que es de ambos lados. Cuando se practican las buenas palabras, amables, palabras que sean pues aceptables, estamos practicándolo para los dos. Yeah, and it's something that when we're being brought up, right, and the stage of our lives we start talking, one of the things that we try to focus as parents is how to express, right? How to teach our children to express. And it's something that I think we try to learn, right? Mom and dad always try to show, say thank you, say hello. So there's something that's within our nature, right? For us to be able to say sweet words, right? As sweet expressions. But as we get older, we lose that concept. And today, las presiones, las tensiones, the expressions, and all that, it happens. It happens because it happened to me. We're still in work in progress, but again, we're not afraid to share the reality of our lives, right? We're not perfect. We try to. The reason for Morning Talk is to hey, I'm like you, and we're learning, and we've done this and whatnot, right? So. And so we lose sight of the sweet words, and we forget how important it is. And we so it's one of those things where we find ourselves, okay, at a point in our lives, what's going on? And we ask ourselves, what's going on? Why there is not a good communication? Why they are not understanding? Why our children are us? Why our wife and husband or husband are not understanding? And we're going to explain to you why. So, las palabras que nosotros hablamos tienen que ver mucho con nuestro crecimiento personal y con el crecimiento interpersonal, que viene siendo con relaciones. La ciencia ha comprobado, y yo espero que usted, ¿verdad?, se dé cuenta de esto, es comprobado completamente que la vida de una persona puede mejorar cuando tiene un buen lenguaje de comunicación y lo usa correctamente. Porque una cosa es tener el buen lenguaje y no usarlo correctamente. So, esto es comprobado que la persona mejora su calidad de vida. Yeah, and that's interesting that when we did the research, it brings to memory of folks. I know a lot of folks that, they have a party mouth. You know what a party mouth? They love to swear. Every 3 words they swear, right? And in life, knowing some folks like that for so many years, you could see the difference where that person, in every 3 words comes a bleep, right? And that person tries to communicate, but the person that's receiving the communication is not understanding what that person is trying to say. And then we come up and we try removing that word. Therefore, the communication is better. That's why it's important for us to come up and really measure our words, right? And I when we read this really impacted me, because it's one of those things that has to hit us. It hit me in the sense where it's like, wow, we really have to be careful and how we project, right? And how we do our communication skills, right? And one of the things is also is our words can be a blessing or can be a curse. Yeah, that's one thing that I've in time. We've been married 28 years, almost 28 years, and that's something that I did not know at the beginning stage of our marriage, and now obviously I'm getting better at it. I'm not 100%, folks. Y como que se perdió eso en un tiempo. Yeah, I got. Y entonces cuando te diste cuenta y hay pasos que nosotros tenemos que tomar para ajustar eso. Se los vamos a enseñar ya mismo. Yeah, and it's one of those things where, when we saw each other, we locked eyes, and the
the hearts started flowing. Sweet words existed. You're beautiful. Kind words. Mm-hmm. And one of those, and it just happened, and more. But then all of a sudden we lost it somewhere. I lost it somewhere, and we lost it somewhere. And it's one of those things that as time went on, we figured out that our words could be a blessing, it could be a curse. They can encourage or discourage. Yes. And that's something that I was a Mr. No. Mm-hmm. In my house, I was Mr. No. 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 And my daughters could attest to that. If hopefully they don't post anything, but they're witnesses to Mr. No. Mr. No. As time went on, I was Mr. No with an explanation. And as time went on, is okay, let's go. Right? So it's this mouth and how we express ourselves, again, encourage or discourage. Ahora, mire, algo muy importante que tenemos que saber, y es que cuando nosotros practicamos diariamente las palabras amables, las palabras dulces, las palabras con respeto, dice que esto trae salud emocional, salud física, no tan solo personal, sino a los que nos rodean. ¿Por qué? Porque al nosotros tratar a las otras personas con esas palabras amables o con ese tono amable, ellos se van a sentir bien de lo que nosotros estamos diciendo, lo que estamos compartiendo. Por ejemplo, cuando un matrimonio nos hablamos palabras amables con gracia, estamos fortaleciendo nuestra relación, nuestra manera de comunicarnos. Las palabras amables entre una pareja fortalecen el respeto mutuo. Uh-huh. Porque si yo le hablo bien a él, yo me estoy ganando el respeto de él y él también me va a hablar amablemente a mí. Vamos a fortalecer nuestro respeto mutuo. Ahora, cuando es cuestión de los hijos, cuando les hablamos con palabras amables a nuestros hijos, aún en los momentos de incomodidad, que hicieron algo que no tenían que hacer, entonces nosotros podemos ayudarles a formar su carácter, a estructurar su vida de una manera positiva. No estar, ¿verdad?, gritándoles y diciéndole lo que hicieron mal, esperar a hablar de una manera que sea amable, que ellos se sientan que están ellos siendo tratados de una manera correcta, ¿verdad? Nuestras palabras son las que ellos recordarán por el resto de su vida y le darán forma a su personalidad. Una palabra negativa puede tronchar sus deseos, sus aspiraciones, sus sueños. Una palabra dicha con el tono incorrecto puede debilitar su autoestima. Yeah, it's one of those things where sometimes we wake up and all of a sudden we're like, okay, what's going on? Mm-hmm. What's going on with our children, or what's going on with our spouses, right? And this could be partially what's going on in our lives. It was tough. It was because I was closed-minded. I was one of those that just did not want to. I want to do it. It was my way or the highway, right? And one of those things that I learned, and what changed me and impacted me, was the sweet words that she would say, no matter how over looking I was, right? I was the mean Shrek, right? It did not matter. She would always try her best to say sweet words. There was something about that. Until this day, she still does that. Of course, I've improved a lot from back in the day, but because now we've learned to, just say nice things to each other. It goes a long way, folks, when you do that, right? And the same thing. And the thing is, it takes a while, right? Because if you're not used to it, and don't get me wrong, my mom always used to say I love you. There was no that wasn't the issue.
And in my home, we learned how to say thank you, and you know, in my home we learned all those good moral parts of our lives. We learned it, but I lost it. So it Yeah. was one of those things. And our children, the thing is that when we if we don't adjust that, right, what happens is the kids come and we put it into their lives and we show them. Sometimes we ask ourselves, why is our children so aggressive? Maybe they saw it from somebody that's aggressive. Why isn't my son saying swears at 5 years old? Maybe because you haven't changed your vocabulary. And it's something that's you shouldn't be swearing. Well, but that's what they're learning. So, but then we go further with our children, right? They make a mistake, and we call them stupid. No, they made a mistake. Hey, it didn't work this time, but if you work a little harder, it's okay. Get up. Just continue going forward. The words are very, very powerful. Yeah. And it's something that we have to learn. It's not something, because when we were children, we communicated differently. As we're an adult, but we have to learn this stuff. And we've learned this stuff, and it's still a learning process, because as we get older, our lives change, and we go through different stages of our lives physically and emotionally. So our words have to adapt. There's words that maybe you're using now or used to use back then, and you're still using them now. And they're not working anymore. Why? Because you gotten older. You're older. You're wiser. It's not going to work anymore, right? So, entonces, esto es algo que nosotros tenemos que estar pendientes para que nuestros hijos y nuestras parejas pues puedan edificarse con las palabras que nosotros digamos. Yeah. Porque si nosotros no usamos palabras amables, buscamos la manera de cómo expresar lo que sentimos de una manera que lleve respeto a la otra persona, que muestre amor hacia esa otra persona, entonces no vamos a fortalecer nuestras relaciones, las vamos a estar disminuyendo o las vamos a estar destruyendo poco a poco. Entonces, nuestro tono de voz puede también cambiar. Es muy importante esto saberlo. Nuestro tono de voz puede cambiar el mensaje que queremos transmitir. ¿Cuántas veces, verdad, hemos dicho algo que ha salido de la manera que no lo pensamos? Como que lo oímos de una manera aquí, pero cuando salió fue diferente. Y entonces eso, sí. Entonces eso trae que la otra persona no esté recibiendo el mensaje correctamente. Entonces uno va hablando, ¿verdad? Aquí como él se señaló, de la manera que tú digas las cosas, puede entender la otra persona que tú lo dijiste molesto o que lo dijiste pues de una manera negativa, no de la manera que creías, ¿verdad? Que querías administrar ese pensamiento. And it happens because I point out myself, because it happens all the time with me, where in my mind, if it would have came out the way I thought of it, I would have angels singing and birds tweeting. In my mind, that's how I perceived it. In my mind, I had it in my mind like that. But when it went from here to here, it just did not sound the same way. And it happens, folks. It happens, and it's a work in progress for me, because, and I say it to babe, I kid you not, I took right. I've said it to, I've confessed it, honey. I don't know what happened. I thought of it. I thought I tried to say it as sweet as possible and communicated it into an understandable way, but I don't know what happened when it hit my tongue. So it's one of those things that we find ourselves learning more and more, and what we think, we have to try to make sure it comes out. Yeah. From our mouths, the way we think it, because I take minutes. I take a good half hour just to process a conversation that I know it's going to be serious, and if I say it in the wrong tone, it's going to go south for the winter, and it's not cool. And then to come out
not the way I expected, it puts me into a situation where I have to readjust myself and okay, I got to do better. Then I got to do better. I don't quit. I continue doing better. Entonces, esto es algo que, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que el tono que hemos usado no está ayudando, entonces nosotros venimos, ¿verdad? Y ajustamos eso. Las palabras que escogemos también para transmitir un mensaje pueden ayudar o a mejorar o a empeorar una situación. Eso es muy importante también las palabras que nosotros escogemos para transmitir ese mensaje. Nuestras palabras son una manera de mostrar amor hacia los demás. Cuanto más practicamos las palabras amables, con gracia, más se fortalecen nuestros lazos de amor para con nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros hermanos, ¿verdad? Nuestra familia. Ahora, le queremos dar algunos puntitos que yo creo que nos van a ayudar a nosotros a tener una idea de cómo nosotros poder fortalecer esa parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos fortalecemos eso, podemos lastimar a las otras personas, podemos herir en cierta manera a nuestros hijos y entonces no tener la confianza con nosotros o también nuestra pareja, no tener entonces esa confianza de comunicar ciertas cosas porque el tono o las palabras que se utilizan no son las correctas. Entonces, ¿cómo podemos aprender a utilizar palabras amables? Número 1, siempre recuerda cómo tú quieres que te traten o cómo tú quieres que te hablen a ti. La segunda, practica lo que es el hablarte de una manera amable, porque ¿sabes cuántas veces nosotros nos hemos dicho, ay, qué tonta que eres o qué estúpido lo que hiciste, ¿verdad? Y te hablas mal. Ay, yo sabía que no lo iba a poder lograr. Entonces, todas esas cosas estás tratándote a ti mismo de una manera negativa. Entonces, cuando nosotros empezamos a practicar, a hablarnos positivo, a hablarnos amablemente, a hablarnos y mirarnos y decirnos cuán bellos somos, cuán inteligentes somos, cuántas habilidades tú tienes, cuán fuerte tú eres. Entonces, eso, ¿verdad? Va a crear dentro de ti lo que es el hablar amablemente, el hablar con palabras dulces y pues claro, vas a terminar hablando a otras personas de esa manera. Otra cosa muy importante, piensa antes de hablar. Y ese es el problema que tenemos muchos. Cuando digo tenemos, me incluyo yo porque a veces, ¿verdad? También me pasa que no pensamos antes de hablar y podemos decir algo muy rápido y no haberlo procesado correctamente y salir de una manera incorrecta. ¿Ok? Entonces, cuando vayamos a hablar ya sea con nuestros hijos, ya sea con nuestro esposo en ciertas cosas y aún en lo cotidiano del día, pensemos bien lo que vamos a hablar y tratemos de mantener una conversación que sea amable, que lleve respeto y lleve esas palabras que pueden fortalecer la relación de ustedes. ¿Ok? Identifica el mensaje que quieres transmitir. Si es que tú lo que quieres transmitir es un mensaje de que, como vamos a poner entre los hijos, quieres transmitir un mensaje que ellos aprendan a lo que es respetarse uno al otro o lo que es seguir las reglas o lo que es tener positivismo o no rendirse en las cosas. Pues tenemos que escoger, saber primero cómo es que nosotros vamos a transmitir ese mensaje. Y por último, evitar el usar palabras que sean hirientes. Y para esto, pues es bueno que nosotros cojamos y nos sentemos un día y empecemos a escribir palabras que sean palabras positivas, palabras de encouragement, de motivación. Y entonces
mientras más escribimos esas palabras y tómate, no sé, un día a la semana, tómate un ratito y empieza a escribir esas palabras, porque empiezan esas palabras a generar en nuestra mente, a procesarse en nuestro sistema de tal manera que cuando nosotros nos toca hablar, ya esas palabras están ahí activas. ¿Por qué? Porque has estado practicando, has estado procesando esas palabras que pueden traer encouragement, no tan solo a ti, sino a la otra persona. Okay. So, my wife was mentioning in Spanish 5 points that we picked out of so many that's out there. So I want to kind of give that list in English so like that you can understand, right? So number 1, always remember how you want to be treated or spoken to. That's very important. If you want to be spoken to with respect, then speak to the other folks with respect. Mm-hmm. Practice kind self-talk. Don't talk down about yourself. Always talk positive. You mess up, it's not the reason for you to call yourself stupid. It's the reason to say, man, you messed up, but you know what? Let me figure this out. Let me sit down and meditate. Maybe you did it too fast. Maybe you didn't process. So don't do that. Think before you speak. That's a big part of our lives where a lot of folks don't think before they speak. We're we're at fault at that too. We do that too. So think before. Identify. Another one is identify the message that you want to transmit. It's very important. Yeah. What message do you want to transmit? Right? So if you want to transmit anger, then that's what's going to happen. But if you want to transmit love, or you want to transmit a moment of a teachable moment, that's you identify it. Identify before you open your mouth and say anything. And number 5, avoid using words that can be hurtful. Create a list of positive words. Change. So, sit down, meditate. Okay, I always say this. I always say this, and then it's negative, and it's negative, and I always say this, and I'm another. Change it for this. So change it for this. I don't do this, and it's something that, hey, look, we're growing, we're learning. One thing that we always hear from our pastors and mentors and stuff like that, they always say if you stop desiring to learn, you stop desiring to live. You have to learn. You have to continue to desire to learn, and we're learning. I'm 49 and I'm still learning. I'm still being taught from all types of walks and lives and ages, because we're in a different season, and if we don't desire to learn, then we're stuck in that. And so these are 5 little things that we wanted to share, right? So we can practice every day and try to better our communication skills. So, entonces, si practicamos esto todos los días, vamos a estar dando el mejor regalo de amor a nuestros seres queridos. Yes. So, entonces, este regalo no va a ser solamente en un día que se celebra el Día del Amor, de la amistad, ¿verdad? Del cariño, sino que lo vas a estar celebrando todos los días cuando nosotros entonces tratamos a las personas a nuestro alrededor con ese amor, con esas palabras amables, con ese respeto, con ese cariño. Y mire lo que dice en Proverbios 16:24, que es lo que nos motivó a esto. Dice, las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Yeah, this was the verse that we used to motivate us to speak today's theme, right? Proverbs 16:24. Kind words are like honey, sweet to the soul and healthy for the body. Así que en esta mañana los vamos a dejar con esto y espero que estos tips que le dimos les ayude para que siga fortaleciendo sus relaciones, sus buenas conversaciones con la familia, con sus seres queridos y pues celebre todos los días el Día del Amor. Bueno, Dios, gracias por esta oportunidad que nos diste de estar aquí trayendo
plática. Gracias, Señor, porque nos enseñas cada día y porque en nuestra práctica diaria, Señor, estamos pudiendo enseñar también a otros para que seamos fortalecidos en nuestras relaciones, con nuestras conversaciones. Tú nos enseñas en tu palabra muchas diferentes áreas de esto. Y por eso, Señor, en esta mañana te pedimos que nos ayudes a poder ser personas que tengamos un buen lenguaje de comunicación y lo utilicemos correctamente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lamentablemente el tiempo no nos da para más. Queremos que usted pues disfrute el resto del día. Si está en esta área, aproveche que está calientito. Y si está en el Caribe, pues qué bueno. Gócese por nosotros ese calor. Que tengan una mañana bendecida, llena de gozo y de mucha alegría. Yes, have a blessed morning full of joy and happiness. We will see you next time in Morning Talk. Enjoy your day. Bye-bye now. Adiós.